Okay, kom ons kyk gou-gou. By K. Gelukkig is dit vandag dubbel, so ons kan lekker rustig werk. Okay, so ons het gister gesê, they basically asked me to prove that OB bisects AC by B. Met ander woorde, hulle wil hê dat ek moet wys dat daai lyntjie halveer vir AC. Met ander woorde, AB moet gelyk wees aan BC. Nee, so that is what we actually want to prove. Okay, so ek gaan dit nou daar, jy hoef nie te sê hierdie deel van bewys nie. Ek gaan nou maar net vir jou bewys dat AB is gelyk aan BC. Dan net so bietjie netjieser lyk. Okay, so ons gaan begin deur te sê ons gaan werk aan daai twee driehoekies, nê? Nee. Okay, so in driehoek. Ek net so maak want die ding hou nie van. AOB en driehoek OBC. And remember over here, order doesn't really matter yet. Okay, so we know that OA is equal to OC. En jou rede daar is radiusse, né? Radii. Okay, then OB is a common side. Dis 'n gemeene sy. Then we know that angle A will be equal to angle C. A en C is dieselfde want hierdie is mos eintlik 'n gelykbenige driehoek as jy kyk na die grootte. Nee. Okay? And what do we call that? That will be angles opposite equal sides. Hoeke teenoor gelyke sye. Okay, nou daar was gister, as ek reg is, was daar nie iemand anders, was daar nog ander redes op? Wat ek het gesê O1 is gelyk aan O2 en hulle sê BO halveer. Yes. Ja, jy kon gesê het O1 is gelyk aan O2, and that was given. Nee. So maak nie saak watter een jy gebruik het nie. Okay, so what I've got here is I've got an angle and a side and an angle. No, I'm lying. Side, angle. Nee. Okay, but, kyk gou hier. I've got a side and an angle. But the way that we write that rule is side, angle, side. So is my angle an inclusive angle? Kyk gou daar. Is myne ingeslote? Want onthou julle, we said that rule says that this angle must be an inclusive angle. Have a look. I've got OA, I've got OB, and then I've got this side. Is that inclusive? Nee. Okay. So jy kon daai A en C gebruik het. Maar dan moet jy eerder twee hoekies en 'n sy gebruik het, nee? So then your reason would be angle, side. Okay, so what I'm going to do is I'm going to take that, I'm going to take this angle out because I can't work with that one. It needs to be a inclusive angle. So dan gaan ek moet sê, hoekie O1 is gelyk aan hoekie O2. Is daar een van julle wat daai hoekhoek sy gebruik het? Okay, goed. So jy het net die hoekie wat ek nou nog gehad het met hierdie O1 en 2 en dan enige een van die twee sye. Nee. Good. Okay, so therefore triangle AOB is congruent to triangle COB en my rede is sy hoek sy. Okay? So therefore, because they're congruent, dit is soos copy and paste, nee, hulle is presies dieselfde. So dis gaan AB gelyk wees aan BC. AB will be equal to that. And how did I know that? I got it from congruency. Nee, want as jy nou mooi gaan kyk, kyk gou, AB is my eerste en laaste hier is BC. Nee. Right, you guys good? Goed, so dan kan jy sê, so therefore, OB halveer AC by B.
Okay, so I just basically proved. Okay, nou gister het ek vir jou gesê, jy kan vir K2 gaan uitlos, nee. So ek gaan net gou vinnig vir jou daar gesels, maar jy hoef niks te skryf nie. What they asked at 2 is that you must prove that OB is perpendicular to AC. Met ander woorde, hulle wil hê jy moet bewys dat hierdie hoekie hier is 90 grade. Nee. Okay, nou ek gaan nie dit nou met jou doen nie, want ons gaan eers by sirkelmeetkunde, maar die rede daar sou gewees het. En dis 'n reël. Omdat O die middelpunt is, nee, because O is the midpoint. Whenever we have a line from the midpoint onto a chord and it bisects that chord. Met ander woorde, hy sny daai lyn, daai AC in die helfte, want dit het ons mos nou net bewys, nee. Dan weet ons, hy gaan hom ook loodreg sny. Okay, so as hy daai lyntjie onder in die helfte sny en daai lyn kom van die middelpunt af, then it means that it would cut at a 90 degrees angle. Okay, but we're getting to that next week when we do circle geometry. Good. Okay, so kom ons kyk gou na L. Kan ek maar skip? Is there any other questions here? Right, then at L. Hier sê hulle vir my, in die diagram is O die middelpunt van die sirkel, waar deur A, B en C gaan. They're telling me that AB is equal to AC. So that's given. Then, OA is perpendicular to BC. Ek moet nou bewys dat O1 en O2 gelyk gaan wees. Okay, nou dis lekker maklik. Hierdie eerste hoekie, O2, is mos gegee as 90 grade, né? So jy gaan begin deur vir my te sê, O1 gaan wees 180 minus 90. You could actually skip directly to saying that would just be 90. En wat is my rede daar? Hoekom op 'n reguit lyn, né? Alright, so therefore O1 is equal to O2. Hulle is albei 90 grade. Goed. Dit lyk nou snaaks, ek nou so, L1. Okay, dan by L2, they're asking me that I must prove that triangle ABC is a right-angled triangle. Nou, ABC is daai groot driehoek, né? Okay, so, I'm going to work in the two small triangles. Jy hoef jy eintlik te sê in nie. Okay. Ek gaan so sê, né? AO is gelyk aan OB is gelyk aan OC. Kom. Want hulle is almal radiusse. Radii. Okay? Now, if you look at this triangle, that one, here, kom. That little, oh, julle kan nie dit sien nie. This one. Now, what type of triangle is that? Gelykbenige driehoek, nee, an isosceles triangle. So, I can say that angle B will be equal to angle BAO. En hoeveel gaan elkeen van hulle wees? 45 grade, of kom ons sê eers net so, want that was angles opposite equal sides. Hoeke teenoor gelyke sye. So ek weet daai twee hoekies gaan dieselfde wees, want dit was mos 'n gelykbenige driehoek. Dan kan ek sê, hulle gaan albei wees 45 grade. Why? Because it was angles of a triangle, nee. Hoeke van 'n driehoek. Is julle reg? Ons het mos uitgewerk O1 is 90. So as ek dit gaan aftrek, dan moet daai tweekies mos ewe groot wees en hulle moet saam vir my 90 gee. Okay? En dan dieselfde in die ander driehoekie. Daar kan jy ook sê
OAC, ekskuus, is gelyk aan hoekie C, is gelyk aan 45 grade, want hoeke teenoor gelyke sye, en dan was dit hoeke van 'n driehoek. So dis, omdat hoekie B 45 is, en hoek C 45 is, hoeveel gaan daai hoek A in totaal wees? En ook, onthou hierdie is 45 en daai is 45. So jy kan sê BAC gaan wees 90 grade, angles of a triangle. So daarom is driehoek ABC 'n reghoekige driehoek. A right-angled triangle. Alright, you guys good with that? Ja, hulle kan. Maar eers na ons sirkelmeetkunde gedoen het, né? Okay. So, jy gaan nou, soos van die klasse, ek weet nie of juffrou Snygans dit gedoen het nie. Ons het dit gedoen en meneer Matthee het dit gedoen. Ek weet nie van die ander klasse nie. Okay. So, this will definitely not be it's obviously nie 'n nouse toets nie, maar ek weet nie of dit in die volgende meetkunde toets sal wees nie. Ek weet nie of hulle so moeilik sal gaan met kongruensie en gelykvormigheid. Okay, kan ek skip? Ek sal vir julle nader aan die tyd, as ek die toets gesien het, bietjie waarsku. Nee, wag, ons moet nog doen vir M. Okay, so by M, bewys die volgende driehoeke gelykvormig is. Okay, so at similarity only all the angles or all the sides, né? At this one, we've only got sides, so in triangle ABC and triangle LMN. Okay. Ons vat die langste sy by die groot driehoek, so ek gaan sê AB oor LN, en dit gaan wees, come on, 10 op 5, and that simplified gave me 2. Okay, then we take the shortest one, so BC over MN, which was 6 over 3, and that also gave me 2. Then the remaining side, AC over LM, wat 8 op 4 is, en as ek dit vereenvoudig, gee dit vir my 2. So therefore, en nou, hier maak volgorde saak, né? Ek gaan nou sê driehoek ABC is gelykvormig aan, so ek het langste korse, so LNM. And the reason would be sides proportional. Sye eweredig. Yes. Wat doet, dan was jou net die hele tyd 'n half gewees. Yes, is perfect, ja. Die groot ding is, nee, dat hierdie, nee, daai, moet dieselfde wees. Okay. Any other questions there? Next, kan ek maar skip? Okay, so M2. Now they're actually only giving me angles. So I've got to state which two triangles I'm working with. So triangle ADE and triangle ABC. Oh, julle dis lelik geskryf, sorry. Goed, so let's say D1 is equal to angle B, en dis vir my gegee. Okay, then angle E1 is gelyk aan hoek C. Okay. And that is also given. Dit was my gegee.
Goed. Wat van my derde sytjie? Ag, derde. Dis sy. Angle A is common. Hy's common. Hy's gemeen. Nee? Okay, so A was deel van die klein driehoekie bo en deel van die groot driehoek. Nee? Ja. So by N1, as dit dan die is gelyk aan sê dan as jy nie regtig nie maar sê nie dit nie. By die ene. Ja. O. Nee, kyk, omdat al my sye is mos in elk geval vir my gegee. Ekskuus, ek het dit nooit vir julle gesê nie. So daar hoef jy nie enigstens redes te gee nie. Okay. Ekskuus julle, ek het dit nooit gesê nie. Ek het half aangeneem want julle het mos verlede jaar gelykvormigheid gedoen, né? Ja. Okay, so onthou hier hoef jy nie, né? By die een waar ons die hoeke doen, when we have angles, né? If the angles were given, you don't necessarily have to say it, né? Want jy gaan nie 'n punt kry vir given, né? Jy gaan net 'n punt kry vir daai hoek. But obviously if we had to work out anything, of soos hier by A, jy kan nie net sê hoek A nie, jy moet sê dat hy is 'n gemeene hoek. Nee, it's a common angle. If we maybe had to go and calculate by using angles of a triangle, dan ook. En onthou, at similarity, technically, when we work with the angles, we only have to give 2. Want, as 2 van die hoeke dieselfde is, when we do angles of a triangle, then the third one would automatically also be the same. Nee. So ek is net bang, hulle mag dalk ergens na matriek toe, né? They only give you 2. Dan hoef jy nie eers daai derde hoekie te gaan soek nie. Jy kan aanneem hulle gaan mos dieselfde wees. Okay, you would still get your full marks. Okay, so therefore, en nou moet ons mooi gaan kyk na die volgorde. So ek gaan sê ADE is similar to triangle ABC. Daar is 'n B. And it would be angle, angle, angle. Kan ek gou een van julle vinnig stuur? Ek sal so 'n bietjie stol met die merk, né? Quickly run to maar nou waar sal die nuwe juffrou Skooman. Weet julle waar haar kinders wiskunde het? Okay. Won't you run to Miss Noble's class, né? And see if there's someone there. It should be a student, I don't know. Someone's looking after the kids because she's not there. And then ask them if they've got a computer and they must send, if they've got my number. Ek moet nou op een of ander manier met hulle kommunikeer, want ek wil hierdie stream vir haar klas. Want ek weet nie wat hulle nou doen nie. Dink jy daar gaan iets aan nie. Will you quickly have a look? Just tell the teacher or the student, whoever it is, they must contact me so I can give them a link. Ekskuus julle, ek wil net kyk of hulle niks gesê het, nie? Okay, okay, so any questions there? Is julle alright? Goed, kom ons kyk vir die laaste enetjie. Wat nou? Wat is julle nie alright nie? Huh? Not okay. Nee sê, okay, kom ons pause eers. Where you not okay? Kom oukies. Is it at similarity or congruency? Die wat? Die hele aktiwiteit. Okay. Right, so let's quickly go back, né? The ones that we have marked. It might not have made sense at home. Maar toe julle dit nou, toe ek het hier gedoen het, are you still lost with the ones that we have marked? Julle moet vir my sê, né? Because I want to make sure that you guys are fine with both congruency and similarity. And if you're not, hierdie was lekker moeilik, né? So if you're not, then I can always go back and ek kan vir jou 'n oefeningkie kry wat bietjie rustiger is, dat julle net eers seker voel oor julleself. Yes. Like most of these, you know how you say in triangle ACB? Oh yes.
But it's not necessarily wrong, no? Okay, so are you talking about the end? This part? Or right in the beginning? Okay, so in the beginning, no, over here, it doesn't matter what your order is. Because up until, or at that stage, I haven't proved anything yet. I'm only telling you in which triangles I'm working. So if your triangle, whether you said CBA instead of ACB, it doesn't matter. What did you say there? I said, wait, okay. ABO and Yeah. ABO and CBO. Perfect, yeah. In the beginning. No. Right, so over there, in the beginning, order doesn't matter. The important part is that over here, it matters. Nee, want as jou volgorde hier, if your order here is wrong, then you lose a mark. Okay, so let's see. What did you have over there? Nee, moenie, dit is nie noodwendig verkeerd nie, né? ABO and CBO. Okay, ABO and CBO. Nou kyk gou-gou. You said A and then B and then the middle one. So C, then B, then the middle one. Perfect. sien. What we do is we check. Is angle A the same as angle C? Yes. Is angle B the same as angle B? Yes, because those middle two were the same. Is angle O the same as the soxica O? Sorry. Are those the same? Yes, they are. And then I give you a mark. Okay, so I literally go double check. Is it true what you're saying? Okay. Hier was nog iemand. Ja? Ja? It's okay? L1, yes? Hmm? In triangle A with B and triangle A with C. Yeah? AB equals to AC, BO equals to AC. Yeah? And AO is common, and as a therefore triangle A with B congruent to triangle A with C, side, side, side. Yeah? As a therefore O1 equals to O2, but not is equal to 90 degrees That's perfect. So you use congruency. from congruency. That's right. That's perfect. You would get full marks. See? Nee? Onthou net by meetkunde, daar's so baie maniere om by dieselfde ding uit te kom. So moenie dink joune is verkeerd hoor dit presies lyk soos die bord nie. Ek gaan bieg partykeer as ek luister ek vat die kortste pad, nê? Ander kere dan skryf ek weer lank en dat jy weer 'n kort stukkie. So it's the same probably, ja. By L1. Hierso. Het jy ook daar gedoen? Ja. So wat hy gedoen het is hy het eers gaan wys dat hulle kongruent is, nê? En toe vanuit kongruensie het hy gesê dat O2 en O1 dieselfde is en dis hoekom hy geweet het dat O1 is 90 grade. Okay. Yes. Wait. Oh, L2, ja. I just said, I got it wrong. I said triangle ABC is a right angle triangle with O2 is equal to 90 degrees. Wag, jy het nou so 'n bietjie vinnig vir my opgegaan. Sê gou weer so 'n bietjie stadiger. I said triangle ABC Ja. is right angle triangle. Why? Because O2 is equal to 90 degrees and O1 is like opposite next to it, which means O to 90 degrees, which makes it look like a right angle. Nee. Nee. Nee, jy mag nie aanneem nie, nê? What you could have said, because you did congruency at L1, nê? Then you could have said, you could have said that A1 is equal to A2 from congruency, nê?
And then immediately, you could actually have skipped to OAC. Ek kon nou gou jy kon dadelik dit gesê het BAO. Julle, kom ek skryf net op 'n ander plek, dalk gaan dit daar. BAO, julle in die regte lewe skryf ek nie so lelik hier hoor. BAO is equal to OAC. OAC equal to 45 degrees. Okay? And then your reason would be angles opposite equal sides, and then from congruency. And then you can skip to this last part. Okay. Want jy het eintlik bewys dat daai tweeetjies klaar dieselfde is deur kongruensie. Okay. Okay, man, if they were to say, work out where O1 is 90 degrees out using AOC. Without using AOC. Yeah, it's only BAO. Then you could still, because even if I didn't know that that is a 90 degrees angle, right, I would work out that these two triangles are congruent, right, and they still isosceles triangles. Oh no, I won't, because then that would not necessarily be 45. So nee, ek gaan nie dan kan bewys hier nie. They would have to give me one of the two. Okay. Right, so onthou, as jy nou nie die stelle lyk as die bord sin nie, vra, né? Sê. Kyk, julle giggel eers 3 later. Huh? Okay, en jy wat so lekker wegkruip daar agter wat saam giggel? Have you got any questions? Are you sure? Can I skip back to any one of these for you? Julle moet nie stil wees en niks verstaan. Don't suffer in silence. Onthou ek het daai dag vir julle gesê, julle maak met my stem as julle so stil is, want ek weet nie of julle net stil is oor julle nie verstaan nie, en of julle stil is oor julle absoluut alles weet. I don't know. Ja. At M2. Okay, so, as jy nou gou kyk, daai 2 driehoekies, nee? This triangle, A is part of that. Nee, sien jy? And if I use that big triangle, can you see A is also part of that triangle? Sien jy? It's part of the small one and it's part of the big one. So therefore A is a common angle. Okay. But as I said just now, this part, technically you didn't have to give it. You didn't even need it. Because if I've got 2 angles that are exactly the same, the third one would automatically be the same because of angles of a triangle. Nee. Ja. 3 of 4. Ja. 5. Dis gewoonlik 4. Right. Wat nog? Laat ek hoor. Okay. Goed, dan, die enetjie wat ek nogals dink julle sou mee gesukkel het. Did you guys struggle with this one? En, okay, ek het probeer met daai een voorbeeld wat ons gedoen het, dit vir jou so bietjie makliker laat lyk. Kom ek teken hom miskien dat ons net verwysing het. Wat het die juffrou toe daar gesê? Or the student, who was there? And what was the kids busy doing? Rara. Het jy gesê vir die student sy moet my kontak?
Het sy geweet van wie jy praat? O, hierso. Kyk,